Come forward. Don't leave any chairs. Sit by filling all the chairs in between. Last ku pogada. Please turn on your video, guys. என்ன பண்ற? இப்படி வா. Settle down quick. So what about chemical kinetics? I hope the chapter is over, right? Collision theory முடிச்சிட்டேன்ல. Okay. இன்னைக்கு நம்ம பண்ண போறது chemical kineticsல வர problems எல்லாம். All right, so we'll focus on some in-text questions and book-back questions from chemical kinetics. After that, probably from the next class, I'll start D and F block elements. Clear, all of you? Yeah? Fine. So before going to the problem, I'm going to give you maybe 10 or 15 minutes time maximum, wherein you are expected to sit and refer to all the formulas, relations from chemical kinetics. Quickly recap all those. I will ask you the relations, formula, all that. Then we will start the problem. Okay? So first 10 to 15 minutes I am giving you for preparation of the results from chemical kinetics. Do it sincerely. Why Mithun's video and Shakti Veil's videos of, yeah, I can see Mithun now. Where is Shakti?
Aswin and Leia, turn on your video. Kavya also. உங்களோட நோட்ஸ் எங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டியா கைனடிக்ஸ் நோட்ஸ் காமி எக்ஸாம் which class not happening here should be in the opposite room see come in sit down sit there 11th class 12th நீ where is 11th ஆமா பை தி வே நான் உன்னை மறந்துட்டேன் 11th நான் அங்கே ஆப்போசிட்டில் பாரு Done all of you? Last 5 minutes I am going to ask you all the results. One by one I will just call out the name, you have to say. நான் கொஷின்லாம் கேட்க மாட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் இதுதான் ஃபார்முலா, இதுதான் யூனிட், செகண்ட் ஆர்டர் இதுதான் கே கே இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் எவர் டி ஆஃபோட வேல்யூ இதுதான், ஐ மீன் ஃபார்முலா இதுதான் அப்படின்னு நீ தான் சொல்ல போகிற, நான் கேட்கலாம் மாட்டேன். ஐ வில் ஜஸ்ட் கால் அவுட் த நேம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோமா, ஃபார்முலா ஃபஸ்ட்டு அதை கேட்பேன், அப்புறமா ப்ராப்ளம் பண்ணும். ஃபார்முலா தெரியணும்ல.
கூட ஒரு நிமிஷம். Yeah, which class? 11. 11 எதுக்கு இங்கே வரீங்க? இந்த ஆன்லைன் ஸ்டுடியோ இங்கே வந்து 12th போயிட்டுருக்கலாமா இப்போ? சரி, டைம் அப். யூ க்ளோஸ் பண்ணு, முதல்ல புக்கை க்ளோஸ் பண்ணு. ம் இல்லை, ஃபஸ்ட்டு இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணு. ஃபார்முலா ஃபார் ரேட். ரேட் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? ஆவரேஜ் ரேட், இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட். How will you find the average rate? Formula for average rate. Huh? Take the hanky and tell me. Average rate. Average rate. திரும்ப சொல்ல. What is delta R? ரியாக்டண்ட்டா? என்ன ரியாக்டன்ட்? டெல்டா ஆறுங்கிறது என்னது? சொல்லுங்க. In terms of product,
இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க? ஈக்குவல் டு என்ன ரேட்? ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷனா? எந்த ரேட்? ஆவரேஜ் ரேட்டா இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட்டா? இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட் ரியாக்டன்ஸுக்கு என்ன வரும்? மைனஸ் டிஆர் பை டிடி என்ன வரும்? கிராஃபிக்கலாக பார்த்தோமா? ஒரு கிராஃபில் இருந்து எப்படி நெகட்டிவ் ஸ்லோப் வரும். மைனஸ் டிஆர் பை டிடி gives you a negative slope for yeah, when you look at the graph for a reactance, concentration of reactant with respect to time, அதில் ப்ராடக்ட்டுக்கு எப்படி இருக்கும்? பாசிட்டிவ் ஸ்லோப். தட் இஸ் ஃபுல்லாக ஃபார்முலா சொல்ல. மைனஸ் இருக்குமா? இருக்காது. ஓகே, குட். அப்புறம் tell me ax a power x ஆ? axக்கும் a power xக்கும் வித்தியாசம் இருக்கா இல்லையா? axனா என்ன? What is the unit for zero order reaction? மனப்பாடம் பண்ணாட்டி பரவாயில்ல, ஒர்க் அவுட் பண்ணி சொல்லு. திருப்ப பேஜை. Work out. Unit for first order. R0 by I am asking unit. Unit எங்கேயாவது R0 by 2k எல்லாம் இருக்குமா? யூனிட்னா என்னது? கொஷின் முதல்ல உனக்கு புரியுதா இல்லையா? ஐ எம் நாட் ஆஸ்கிங் எனி ஃபார்முலா. யூனிட் தான் கேட்குறேன். எஸ் பவர் எதுக்கு? எப்படி எஸ் பவர் -1 சொல்கிற? I'll send you out. Second order. Unit for second order. Tell me the result. Integrated rate equation. நம்ம rate constant கண்டுபிடிப்போம்ல, zero orderக்கு என்ன? Integrated rate equation k value. K is equal to என்ன formula? K is equal to R0 minus R by T. Okay, what is R0? What is R? What is T? R0 is initial concentration and R is of what? Of reactant, and R is concentration of reactant, and T is concentration of reactant. எப்போ இனிஷியலா ஃபைனலா? ஃபைனல் தான் எடுப்போம். அப்போ நடுவில் இருக்க சப்போஸ் உனக்கு 5 ட்ரையல் நீங்கள் பண்ணுறீங்க, ரைட்? 0th செகண்டில் கான்சன்ட்ரேஷன் இது, 30th செகண்டில் கான்சன்ட்ரேஷன் இது, 68th செகண்டில் கான்சன்ட்ரேஷன் இது, அப்படி ஒரு 5 டைமுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா ஸ்டார்டிங்கும் ஃபைனலும் மட்டும்தான் எடுப்பீங்களா? K is equal to R0 minus R by T அப்படிங்கும் போது R0 is initial concentration of reactant, R is the concentration of reactant at that particular time. Suppose நீ வந்து rate constant K வந்து 38 செகண்டுக்கு கண்டுபிடிக்கிற அப்படின்னா 0th செகண்டில் என்ன R reactant concentration அதுதான் உன்னோட R0. அப்போது T is equal to 30ல் என்ன ரியாக்டண்ட்டோட கான்சன்ட்ரேஷனோ அதை தான் நம்ம எடுக்கணும். ஃபைனல் வேல்யூ எடுக்கக்கூடாது. கரெக்டாக? வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அந்த டைம் என்னவோ அதை தான் நம்ம எடுக்கணும். யா அண்ட் U ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் 2.303 வாட்? K is
இல்லை why you people don't have that habit of அந்த LHS அப்படியே ஒரு சொல்கிறது ஈக்குவேஷன்னா LHSலேருந்து தானே சொல்லணும் சொல்லுங்கள். K is equal to 2.303 by T into log of R naught by R. Okay, fine. Next, first order gas phase reactionக்கு rate constant எப்படி calculate பண்ணுவீங்க? K is equal to 2.303 by 303 by T into log into Pi by 2Pi minus Pt. ஓகே, அந்த 2piங்கிறது பிஐக்கு மட்டும்தான் அந்த 2 மல்டிப்ளை ஆகுமா இல்லை காமனாவா? 2piன்னு சொல்கிறீங்கல்ல, ஸோ பிஐக்கு மட்டும்தான் அந்த 2வா இல்லை காமனாகவே அந்த 2வா? பிஐக்கு மட்டும். வெரி குட். half life for a zero order reaction. T half is equal to 2K by T. First order. T first order is equal to 0.638 by T. No, you have not prepared properly. ஸோ இங்கே ஆஃப்லைனில் செக் பண்ணதில் ஒரு 2-3 பேர் தான் கரெக்டாக சொல்கிறீங்க, மீதி எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணல. ஆன்லைன் சக்தி. Yes, sir. T half for zero order. T half 0.693 by K, sir. T half for zero order. Zero order. Why are you seeing down? What do you have down there? Keep your notes away. Nothing. Now tell me the formula for first order rate constant in a gas phase reaction. That's the. So 2.303 by T into Pi minus by 2Pi minus Pt. Equal to what? Which is equal to எதுக்கு ஈக்குவல்? இது என்ன ஃபைன் பண்ணுறீங்க? find the gas phase kinetics, sir. அதுதான் என்னது? கேஸ் ஃபேஸ் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன். வாட் இஸ் த எல்ஹெச்எஸ், வாட் இஸ் த ஆர்ஹெச்எஸ்? பிரதாப். So we are finding the rate constant of first order gas phase. Okay, fine. You tell me the unit for second order reaction. Rate constant, K unit. Second Whole order. inverse with the second inverse. Okay. What do you mean by pseudo first order reaction? So pseudo first order reactions are reactions which seem to be first order in theory, but upon experimenting we can find that the the powers not add up to one. No. It doesn't seem to be first order. It seems to be second order, but actually it is First order case. அப்படி தானே? Yes, sir. இப்படி மாற்றி சொல்லக்கூடாது. கரெக்டு தானடா? தென் நெக்ஸ்ட் யார்? கீர்த்தி. What is average rate in terms of product? ஆவரேஜ் ரேட்டோட ஃபார்முலா அவ்வளோதான். சரி, ஆவரேஜ் ரேட்னா என்னன்னு சொல்லுங்க. வாட்? அன்மியூட் கீர்த்தி. appearance. Okay, isn't it that the rate of the reaction?
Rate of the reaction is, we say rate of the reaction as disappearance of reactants with respect to time or appearance of product with respect to time. அதானே அது rate of a reaction. அப்போ average rate நான் ஏன் கேட்குறேன்? Average rate na அந்த ரெண்டு particular time period starting என்ன ending என்ன, இப்போ 38 second to 68 second அதில் average rate என்ன அப்படின்னா, how will you calculate? Concentration of reactant at 68 second minus concentration of reactant at 38 second divided by 60 minus 30, that is T2 minus T1. Basically average rate RAV அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம்ல, small r suffixல AV average rate, that is equal to R2 minus R1 by T2 minus T1. கரெக்டா? இங்கே ஒரு மைனஸ் சைன் வெளியில் இருக்கணும், ஏன்னா reactant concentration goes on decreasing, அதனால் ஃபார்முலாலேயே ஒரு மைனஸ் இருக்குது, minus of R2 minus R1 by T2 minus T1. Are you all clear? அப்போ instantaneous rate அப்படின்னா என்ன? ஒரு பர்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ட்டில் என்ன ரேட் அப்படின்னு, ரெண்டு டைம் பீரியட் கொடுத்து ரேட் என்னன்னு கேட்டால் அது ஆவரேஜ் ரேட்டு. இப்போது 55th செகண்டில் அந்த ரியாக்ஷனோட ரேட் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் அதுக்கு பேர் தான் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட். ஓகே, ஸோ இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் dr by dt, that is going to be negative slope. அந்த கிராஃபில் நம்ம ஒரு டேஞ்சன்ட் எடுத்து அங்கே ஸ்லோப் எடுத்தோம்னா that negative slope will be your என்னது instantaneous rate with respect to reactant concentration. நம்ம பார்த்தா இப்போ ப்ராடக்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் வச்சு பார்த்தோம்னா அந்த கிராஃபில் we get a positive slope, right? Instantaneous rate is equal to dp by dt which is equal to a positive slope. என்ன தான் நீங்கள் ஃபார்முலாலாம் படிச்சீங்க? I don't understand. See, you should not read or learn all the formula when I ask you to learn. அப்போ மட்டும் படிக்கக்கூடாது. ஒரு சாப்டரே முடிய போதுங்கும் போது அது நீங்கள் தரோவாக இருக்கணுமா இல்லையா? You want me to spend so much time to give you time to study, then ask you, still upon asking and giving time, no, you are not saying the answers properly. This habit you have to come out. I will not entertain all such nonsense in the class. You are supposed to study, that's it. It's not about just listening to the class. அதை மட்டும் வச்சு எக்ஸாமில் மார்க் வாங்க முடியாது, படிக்கணும். தெரியுதா இல்லையா உனக்கு? See, if you just understand it, கிளாஸில் நான் சொல்லும் போது உன்னால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியுது, அதுக்கப்புறம் நீ மறந்துடுவ, ரைட்டா? இப்போ பாரு, இந்த ஃபார்முலாலாம் நம்ம ஆல்ரெடி ஆவரேஜ் ரேட்னா என்ன, இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட்னா என்ன, இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம், ஃபார்முலா கிராஃபு எல்லாமே பார்த்துருக்கோம். இப்போ நான் கேட்கும் போது உனக்கு ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது இல்லை? That means the problem is you are not keeping in touch with the concepts. அன்னைக்கு ஒரு கான்செப்ட் முடிஞ்சால் அதை அதோட விட்டுற, that's not going to help you. டெஸ்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணும்போது மட்டும் அதை படித்தா பத்தாது. யூ ஹவ் டு பி அந்தந்த சாப்டரில் கான்ஸ்டண்ட்டாக நீ ரிவைஸ் பண்ணிகிட்டே வரணும், அதர்வைஸ் இட்ஸ் கோயிங் டு பி வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் யூ. ஹவு மெனி சாப்டர்ஸ் ஐ ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் ஸோ ஃபார் ஃபார் யுவர் பேட்ச்? 4. ஃபஸ்ட்டு சொல்யூஷன், எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரி, கைனடிக்ஸ், நடுவில் ஹாலோ ஆல்கேன்ஸ், ஹாலோ அரீன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ 4 சாப்டர் முடிஞ்சிருக்கு. ஆல்கஹால்ஸோட பாதி முடிஞ்சிருக்கு, விச் மீன்ஸ் 5 ஓட ஒரு ஹாஃப். டோட்டல் 12th எத்தனை சாப்டர் இருக்குது? 10. அதில் பாதி முடிச்சாச்சு. நீ எந்த அளவுக்கு ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கேன்னு பார்த்துக்கோ. காட் இட்? லெட்ஸ் கோ டு த ப்ராப்ளம் நவ். So, last class, why are you talking? Last class I think we did, என்னோட புக்கில் 4 பாயிண்ட்னு இருக்குடா, மேபி ஓல்ட் எடிஷன், அதனால் நடுவில் ஒரு சாப்டர் இருக்குது, that has been deleted for you. அதனால் எனக்கு 4 பாயிண்ட்னு இருக்குது. எனக்கு 4 பாயிண்ட்னு கொஷின் நம்பர் இருக்கிறதெல்லாம் உனக்கு 3 பாயிண்ட்னு இருக்கும். If I say 4.1, it is 3.1. நான் இங்கே பார்த்து சொன்னேன்னா நீ கோரிலேட் பண்ணிக்கோ, சரியா? ஸோ ஐ திங்க் we have done அந்த 3.1 முடிஞ்சிச்சு, 3.2 முடிஞ்சிச்சு, 3.3 முடிஞ்சிருச்சு, கரெக்டா? Yeah. Now I want you to go for 3.6. அது பண்ணமா? Did we do that? Yes? Done. சரி, அப்போ அதை விடு. Go for 3.8.
All of you look at that question. Maybe I can even show you here. Yeah, here 3.8. In a pseudo first order reaction in water, the following results were obtained. So here you have time, that is 0, 30, 60, 90 in seconds, and A oda concentration, reactant A oda concentration in mole per liters is given respectively. You are supposed to calculate the average rate of the reaction between the time interval 30 to 60 seconds. So I told you already what is average rate. Saravanan S and Saravanan I. Ayya ella. Farzana, why your videos are off? Turn on your video. So listen, I told you what is the average rate. இல்லையா ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டைம் பாயிண்ட்ஸுக்கு நடுவில் என்ன ரேட்டோ அதுதான் ஆவரேஜ் ரேட். இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட்னா ஒரு பர்டிகுலர் செகண்டில் ஒரு பர்டிகுலர் மினிட்ல ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் என்ன ரேட்டோ அதுதான் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட்டுன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். இப்போ இவங்க கால்குலேட் பண்ண சொல்கிறது என்ன? ஆவரேஜ் ரேட் between the time period 30 to 60 seconds. Calculate now. You know the formula. Average rate is equal to since we are talking about reactant or minus போடுவோம் minus delta concentration of reactant. So இங்கே வந்து reactant வந்து என்னது ester தான் எடுப்பாங்க pseudo first order reaction with water நால ester in அதுதான் பார்த்துருக்கோம் ஒரு எக்ஸாம்பிளா, or just write reactant general, that's not a problem. You can write it as reactant ஏன்னா எஸ்டர்னு அவங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுக்காதனால இட்ஸ் ஓகே. minus delta of R by delta T. So minus delta R அப்படினால என்னது R2 minus R1, ஃபார்முலாலேயே ஒரு மைனஸ் வெளியில் இருக்குது, divided by T2 minus T1 இல்லையா? சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஆன்சர் ஒழுங்கா பாரு ஆல்மோஸ்ட் ரைட். ஏதோ ஒரு சின்ன டிவிஷன் எங்கேயோ தப்பு பண்ணியிருக்கேன். ரிப்போர்ட் த ஆன்சர். ஏன்டா மைனஸ்ன்னு சொல்கிறீங்க? எனக்கு ஒன்றுமே புரியலையே. வெளியில் ஃபார்முலாவில் இல்லை, now you said minus, right? And she also said minus. How come minus? 0.17 minus 0.31 அங்கேயே மைனஸில் வரும், வெளியில் ஒரு மைனஸ் இருக்குது. அப்போ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ன்னு உனக்கு தெரியாதா? இதெல்லாம் நான் 12th உனக்கு சொல்லணுமா? You have to be very careful. 4.36 4.36 வருது. கரெக்ட். 4.6 into 10 power minus 3 is right. நீ வந்து 0.0036ன்னு சொன்ன. Actually it is 46. How did you get 36? Understood children? Be very careful with that minus. ஏன்னா அதை கொஞ்சம் நீ கவனிக்காமல் விட்டேன்னா everyone knows that minus into minus is a plus, but just that if you don't see that minus properly, you will end up with a wrong answer. Yeah?
So the answer is 4.6 into 10 power minus 3. Unit oda eludiko. Mole per liter per second. First order dana. Okay, upper second inverse. சரி அடுத்தது second subdivision என்ன? Do you have a no, only this? Okay, go for the next question then. We will go to the 3.9 question. A reaction is first order in A and second order in B. Write the differential rate equation. முதல்ல அந்த reaction general reaction எழுதிடலாம். First order in A. So the rate law is going to be rate is equal to K into concentration of A. First reaction எழுதிடலாம் அப்புறமா rate law எழுதிக்கலாம். First order in A இல்லையா? So A plus B gives product P. First order in A and second order in B. அப்போ நான் இங்கே 2 எடுத்துக்கிறேன். So that நம்ம rate law எழுதும் போது we will write rate is equal to K into A power 1 which is the same B into B to the power 2. Right, this is going to be the rate law. என்ன கேட்குறாங்க? You are supposed to write the differential rate equation. What is that differential rate equation? D by dt termsல எழுதணும் அப்படி தானே? So rate is equal to எழுதி பார்க்கலாம். இந்த reactionக்கு general reactionக்கு differential rate equation எழுது. Rate is equal to minus d by dt concentration of A. And in terms of B எழுதணும்னா rate is equal to minus d by dt concentration of B. Yes, 1 by 2 எங்கே போடணும் வெளியில் minus 1 by 2 ஏன்னா differential குள்ள நீ constant எழுதக்கூடாது, right? You will write it outside minus 1 by 2 into d by dt concentration of B. எதனால அங்கே minus 1 by 2 வந்துச்சுன்னு உனக்கு தெரியணும் இல்லையா? ஸோ இங்கே 2 இருக்குது கோஎஃபிஷியன்ட்டில், அதோட இன்வர்ஸ் 1 by 2 அண்ட் ரியாக்டன்ட்டுங்கிறனால மைனஸ் போடுறாங்க அவ்வளோதான். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் சப்டிவிஷன். Second subdivision, how is the rate affected on increasing the concentration of B 3 times? So from the rate law, how is the rate affected னு சொன்னாலே rate law தான் நம்ம ரெஃபர் பண்ணோம். How is the rate affected on increasing the concentration of B 3 times னு சொல்றாங்க. அப்போ this rate law is going to change like this, K into concentration of A into 3B அப்படி தானே? 3B the whole square. அப்போ ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா 3 square into B square. 3 square is what? 9. So K into 9 into A into B square. Correct? That will be the rate law now. சரி, அடுத்தது third subdivision. How is the rate affected when concentration of both A and B are doubled? So I'll write it here. That implies rate is equal to K doubled ன்னு சொல்றோம். அப்போ 2A ஆகுமா இங்கே? B என்ன ஆகும்? 2B the whole square ஆயிடும். அப்போ K into 2 square is 4, 4 into 2 8 into concentration of A into concentration of B the whole square. கரெக்டா? இதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம்ஸ். இப்போ என்ன 9th one தானே முடிச்சிருக்கோம். ஓகே, லெட்ஸ் கோ டு த 10th one now. 4.10 முடிச்சிட்டிங்களா? நோட் பண்ணிட்டீங்களாமா? எரேஸ் பண்ணிடலாமா? எவ்ரிவன் ஆன்லைன்? I'll erase it. Go to this question 3.10. In a reaction between A and B, the initial rate of the reaction R0 was measured for different initial concentrations of A and B as given below. So here it represents your A concentration. Initial concentration A ஓட 0.20 இருக்கும்போது
B ஓடது 0.30 இருக்கு. அதோட ரேட் அதோட R naught, sorry, this is the initial concentration, right? In reaction between A and B, this is R naught is the initial concentration, correct? So இது வந்து A and B ஓட respective concentration அந்த particular timeல reaction போகும்போது. ஓகேவா? இப்போ this will be the concentration of A, this will be the concentration of B, and this can be taken as the rate constant. K வா எடுத்துடலாம். Okay? அப்போ you have to write the equation. So first trial rate 1 is equal to, first rate law இதுக்கு எப்படி எழுதுவேன்? K is equal to rate is equal to K into A power X into B power Y ன்னு எழுதலாம். அப்படி தானே? இப்போ we have two different trials. ரெண்டு இருக்கு, ரெண்டு இல்லை மூணே இருக்கு இல்லை? அப்போது ஒன்று வந்து ரேட் 1, ரேட் 2, ரேட் 3ன்னு 3 ஈக்குவேஷனாக ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேம் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரைட் rate is equal to K into A power X into B power Y. This is going to be the rate law. Okay. Now, rate 1 is equal to K1, which can be this. Okay. Into A வந்து 0.20 power X, இது B வந்து 0.30 power Y. Correct? Rate 2 is equal to K2. இங்கெல்லாம் நீ வேல்யூ போட்டுக்கலாம். 5 நீ வேல்யூ போட்டுக்கோ. 5.07 into 10 power minus 5 போட்டுக்கோ. அதே மாதிரி K2க்கு இந்த வேல்யூ போட்டுக்கோ. இங்கே 0.20, இங்கே 0.10 power Y. அதே மாதிரி rate 3 is equal to K3, 1.43 போட்டுக்கோ into 0.40 whole power X, then 0.05 power Y. அவ்வளோதானே? So this will be your equation 1, this will be equation 2, this will be equation 3. Okay. After this, I want you to divide equation 1 with equation 2. Equation 1ஐயும் equation 2ஐயும் நமக்கு divide பண்ணா என்ன வருதுன்னு சொல்லு பார்ப்போம். டிவைட் பண்ணி சொல்லு. K வேல்யூ போட்டுடா. K1, K2க்குலாம் வேல்யூ போட்டுக்கோ, ஏன்னா அது கொடுத்துருக்கு. So I asked you to divide equation 1 by equation 2. Online students, are you understanding? Any doubts? அங்கே 3 ட்ரையல் மாதிரி கொடுத்துருக்கிறத நம்ம ஈக்குவேஷனாக ஃப்ரேம் பண்ணி 1, 2, 3 3 ஈக்குவேஷனாக எடுத்துக்கிட்டோம். I am just asking you to divide equation 1 by equation 2 and tell me what do you get. என்னம்மா 3/7?
என்னடா சொல்கிறாங்க? ஈக்குவல் டு 3 power y equal to 1 வருதா? 3 வருது. 3 to the power என்ன? ஏய் 3 power y is equal to 1 வருதாடா k வேல்யூ. கரெக்டாக இல்லையா? இல்லை உங்களுக்கு தெரில, இல்லை நான் பண்ணுறேன். இங்கே பாருங்கள். சரி எனக்கு டிக்டேட் பண்ணுறியா கொஞ்சம், இல்லை நானே பண்ணதோ? வெயிட், நீ டிக்டேட் பண்ணுறக்குள்ள நானே எழுதிடுவேன். ஸோ லுக்கியா, ஸ்டாப் டாக்கிங். First I told you to write the rate. Rate is equal to k into a power x b power y. இல்லையா? Then rate 1 is equal to k1 which is இல்லாட்டி இப்படியே k1 எழுதிக்கிறேன். 0.20 the whole power whole x, b வந்து 0.30 power y, that is equal to rate constant என்னது 5 rate is 5.07 into 10 power minus 5. கரெக்ட் தானே? கரெக்ட் தானே? இதுதானே ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையலுக்கு k வேல்யூ. அதுதான் இரு. Then rate 2 is equal to, இங்கேயும் வந்து சேமாக இருக்குது k வேல்யூவில் 5.07, அதனால் அதையும் நான் k1 வேணால் எழுதிக்கிறேன், ஏன்னா கேன்சல் அவுட் ஆகும் டிவைட் பண்ணும்போது. இங்கே a கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன? 0.20 0.10 power y, அந்த வேல்யூ வந்து சேம் தான் 5.07 into 10 power minus 5. This is equation 1, this is equation 2. Equation 3, இந்த k1 வச்சாலும் சரி, சும்மா kன்னு வச்சாலும் anyhow it will get cancelled. இங்கேயுமே நான் kன்னு வச்சுக்கிறேன். 0.40 power x 0.05. கரெக்டாக இருக்கான்னு மட்டும் செக் பண்ணிக்கோ வேல்யூஸ்லாம். இங்கே என்ன வேல்யூ? 1.43 into 10 power minus 5. இது equation 3. இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? எனி டவுட்ஸ் ஹியர்? ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படியே நம்ம எழுதியிருக்கேன், என்ன இருக்கோ அதை எழுதியிருக்கேன், அவ்வளோதான். நவ் upon dividing equation 1 by equation 2 தானே சொன்னேன். அப்போது equation 1 வந்து 1 is equal to k 0.20 is equal to 5 divided by second equation என்ன? k 0.20 the whole power x 10 தானே power y, இங்கேயும் சேம் வேல்யூ. ரைட், அப்போ இது கேன்சல் ஆகி 1 ஆகிடுமா? k this. So now what do you get? 3 power y is equal to 1. அப்படி தானே? ஸோ ஈக்குவல் டு 1னா 3 power 0 தானே 1. எனிதிங் டு த பவர் 0 1 இல்லை. அப்போ இங்கே 3 இருக்கிறதுனால ஐ கேன் ஜஸ்ட் டேக் சேம் பேஸு, அப்போ பவரை ஈக்குவேட் பண்ணிக்கலாம். அப்படி தானே? அப்போ y வேல்யூ என்ன? 0. y வேல்யூ 0. ஆர் யூ ஆல் கெட்டிங் மை பாயிண்ட்? தேர்ஃபோர் y is equal to 0. என்னடா அது? இது கிடச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, எப்படி நம்ம ஈக்குவேஷன் 1 and 2 டிவைட் பண்ணுமோ அதே மாதிரி ஈக்குவேஷன் 2 and 3 டிவைட் பண்ணுறோம். அப்பான் டிவைடிங் ஈக்குவேஷன் 2 and 3 என்னது? என்னடா? எங்கே? தேர்ட் ஈக்குவேஷனில்
ஓ -4 ஓகே. கே என் கூடயே பண்ணுங்கடா. செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எழுதிட்டு டிவைட் பண்ணுங்க. 0.10 whole power y is equal to 5.07 into 10 to the power -5. This divided by third equation, that is 0.40 the whole x power x, 0.05 power y, that is equal to 1.43 into 10 power -4. அது கரெக்டாக தானே சொல்லியிருக்கீங்க? நான் 5 போட்டிருக்கேங்க. ஓ ஓகே ஓகே ஃபைன். ஃபைன், இதிலே ப்ரொசீட் பண்ணு. இப்போ பண்ணுங்க. இதை டிவைட் பண்ணால் என்ன வரும்? 1 1/2 கரெக்ட். 1/2 பவர் எக்ஸ். ஒய்க்கு 2 power y என்ன வருது? I want to recheck the answer here. ஆமாம், 2 power y. 2 power y is equal to இங்கே என்ன வந்திருக்கு? RHSல 5.07 divided by என்னடா ஆன்சர்? I want the answer for this RHS 5.07 divided by 1. Huh? Tell me RHS 1/2 power x தான் நான் எழுதிட்டேனே. Equal to 1/2. ஆமாம். Aren't you getting the 5.07 divided by 1.43 ரைட்டா? அதுக்கு என்ன ஆன்சர் வருது? 3. அதுதான் நான் கேட்குறேன். 3.54 வருதா? 10 பவர்ஸ் என்ன ஆகும்? இன்டூ 10 பவர் 0. ஓகே, 0.35 வருமாடா? 0.35. இப்போ நம்மளுக்கு y-ஓடது ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிட்டோம். y is equal to 0ங்கிறத கண்டுபிடிச்சாச்சு. அப்போ x is equal to தான் நமக்கு வேணும். அப்போது 1/2 the whole power x is equal to 0.35. How will we do this? இன்வெர்ஸ் பண்ணலாமா? அப்போது 1/2 வந்து 2/1 ஆச்சுன்னா 2 power x is equal to 0.35 by 1 now becomes 1/0.35. Answer proceed பண்ணுங்க. இதில் now you can take log. Okay, so if I take log 2, if I take log here, log 2 power x na x into log 2 is equal to that. அப்படி தானே? அதிலிருந்து நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணலாம். ஓகே, ஹியர் வாட் ஐ ஹாவ் டன் இஸ் 10 power -5ன்னு நான் எடுத்தேன். இங்கே புக்கில் வந்து 10 power -4 தானே கொடுத்துருக்கு. ஸோ அதனால் ஸ்லைட் வேரியேஷன் வருது. வாட் யூ ஹாவ் டு டூ இஸ் யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஸ்டெப்ஸ். இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம்? லாக் எடுத்தோம்னா log 2 power x is nothing but x into log 2, that is equal to this. அப்போ x is equal to இந்த log 2 வேல்யூ அங்கே போகும்ல, x into log 2. அப்போ log 2 வேல்யூ அங்கே போகும்போது டிவிஷனில் போகும். அப்போ you will get the value of x. புரிஞ்சுதா உனக்கு மெத்தட்? பண்ணிவிட்டு வேணால் எனக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்கள். log வேல்யூ உனக்கு வேணும், அவ்வளோதானே? log 2 தானே வேணும்.
I'll tell you. 0.3010. Log 2 value 0.3010. பண்ணி ஆன்சர் சொல்லு பாப்போம். Yeah. Sir, aren't we supposed to take log of the both sides? Yeah. அதுக்கும் log value வேணும்ல. I'll tell you. Yes, sir. Log value எதுக்கு வேணும் சொல்லு, நான் சொல்கிறேன். Log of what you want? Sir, inverse of 0.35. 0.35 ஓட log-ஆ? Yes, sir. Inverse of 1 by 0.455. Inverse of இதுக்கு log எடுத்தா 0.455 வருது. Yes, sir. Thank you. That divided by 10. This divided by this. X இப்போ என்ன வருதுன்னு சொல்லுங்க. 1.51. கரெக்டா? சரி. Did you all understand the method, children? யா, இந்த மாதிரி 3 ட்ரையலாக கொடுத்துருந்தா நம்ம 3 ஈக்குவேஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் டிவைடட் பை செகண்ட் ஈக்குவேஷன் பண்ணும்போது ஒரு பவர் y இருக்கா இல்லை, பவர் y கண்டுபிடிச்சோம் இல்லை. செகண்ட் இன்னொன்றில் 2/3 பண்ணும்போது ஈக்குவேஷன் 2/ஈக்குவேஷன் 3 பண்ணும்போது அந்த பவர் எக்ஸுக்கான வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம். வெரி ஈஸி. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரக்கு சான்ஸ் இருக்குது எக்ஸாமில். ஸோ டோன்ட் மிஸ் இட். Correct. Just frame into equations, divide equation 1/2, you will get one variable. 2/3, you will get the other variable. Log value கொடுத்துருவாங்க, கொஷின்லேயே கொடுத்துருவாங்க. சரி, அடுத்தது போலாமா? இப்போ இந்த கொஷின் நம்பர் 4.10 சாரி 3.10 ஆகும் புக்கில். அடுத்தது இதுக்கு போ 14th, அதாவது 3.14 இல்லை 13 கூட பண்ணலாமே. அதுக்கு உனக்கு லாக் வேல்யூஸ்லாம் வேணுமா என்ன? ஃபஸ்ட் ஆர்டர் டி ஆஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு பை கே தான். இல்லை லாக்லாம் வேணாங்க இல்லை. டூ 4.13, 3.13 and 3.14 in your book. 3.13, 3.14 ஓல்டு எடிஷனில் 4.13, 4.14 இங்கே காமிக்கணுமா? சரி, இது பண்ண. Calculate the half-life of first order reaction from their rate constants given below. So first order half-life formula என்ன? T half is equal to 0.693 by K இல்லையா? rate constant K value அவனே கொடுத்துட்டான். ஒன்னொன்றுக்கும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் முடிஞ்சு போச்சு. இதெல்லாம் 1 mark.
முடிஞ்சுதா? ஆன்சர் சொல்லு. சார் ஃபர்ஸ்ட் ஒனுக்கு வந்து 3.46 into 10 raised to -3. கரெக்டா? எல்லாருக்கும் இது வருதா? செகண்ட் ஒன் 0.34. அவ்வளோதானா? மினிட்ஸா யூனிட்லாம் போட்டுக்கோ. இங்கே 1.73 into 10 power -1. கரெக்டாடா? ஓகே ஃபைன். சரி, அடுத்த கொஷின் போகலாம். இதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள். நெக்ஸ்ட் கோ ஃபார் திஸ் 3.14. The half-life for radioactive decay of C14. C14 is isotope of carbon. C14, C13, C14 இருக்குல்ல. So, the half-life for radioactive decay of C14 is 5730 years. Correcta? So, all radioactive decay follows what kinetics? First order kinetics. அவன் வந்து அங்கே மென்ஷன் பண்ணாட்டியும் பரவாயில்ல. மென்ஷன் எங்கேயாவது பண்ணியிருக்கானா? இட் ஃபாலோஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் இல்லை யூஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர்லாம் மென்ஷன் பண்ணலை. யூ ஷுட் நோ இட் வெரி கிளியர்லி தட் ஆல் ரேடியோ ஆக்டிவ் டிகே வில் ஆல்வேஸ் ஃபாலோ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் கைனடிக்ஸ். ஓகே. An archaeological artifact containing wood had only 80% of C14 found in living tree. Estimate the age of sample. Radioactive decay எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா யூஸ்வலி ஏஜ் ஆஃப் த ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ் அதுக்கெல்லாம் தான். வுட்டு இல்லை ஈவன் மம்மீஸ் அந்த ஏஜ் அதோட இயர்ஸ்லாம் கண்டுபிடிக்க அதுக்கெல்லாம் தான் அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. எவ்வளோ முன்னாடி அது இருந்துச்சுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. ஓகே. So, since it is following first order kinetics, we will have to go with that equation, இல்லையா? First order K is equal to what? 2.303 by T log A by A minus X. அதுதான் first order kinetics ஓட K rate constant equation. எழுதலாமா இங்க? K is equal to 2.303 by T log A by A minus X. இங்கே நம்ம கொஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? The half-life for radioactive decay of C14 is 5730 years. half-life கொடுத்துட்டோம். அப்போ அதிலிருந்து நம்ம K எடுத்துடலாமா? சரி. அப்புறம் it is containing only 80%. அப்போ பர்சன்ட்னாலே இனிஷியல் வந்து 100. அப்போது ஏங்கிறது 100, A minus X அப்படின்னா 100 minus 80. Are you all getting my point? அதுதான் ரொம்ப க்ரூஷியலான ஸ்டெப். அங்கே நீ தப்பாக எடுத்துட்டேன்னா ஆன்சர் தப்பாக வரும். இதை மட்டும் கரெக்டாக எடுத்துட்டேன்னா ரொம்ப சிம்பிள். சரியா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம T ஆஃப்லேருந்து K வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம். T ஆஃப் வாஸ் given as what was it? 5730. இதுதான் half life ன்னு கொடுத்துருக்கான் இல்லையா? Now from the formula, therefore T of is equal to 0.693 by K. இதிலிருந்து K is equal to 0.693 by T of value 5730. கரெக்டா? இதில் உனக்கு K கிடச்சிரும். வேணா அப்படியே கூட தூக்கி சப்ஸ்டியூட் பண்ண, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. So when I substitute, let me take this equation as 1 and this as 2. Substituting equation 2 in equation 1. Correcta? K value என்னது? 0.693 by 5730 is equal to 2.303 by T log A வந்து 100, A minus X வந்து 100 minus 80. That is 0.693. இதை நீ தான் டிவைட் பண்ணி எனக்கு சொல்லணும். 2.303 by T log 100 by 100 minus 80.
இதுலேருந்து டிஎம் இதை மட்டும் எடுத்துக்கோ, டைம் தானே நமக்கு வேணும் இல்லை? கால்குலேட். 80% அது ஆயிருக்குல்ல, அப்போ ரிமைனிங் தானே. இனிஷியல் வந்து 100, 80% வந்து நம்ம 80% வந்து ஆயிருக்கு, ரியாக்ஷன் போயிருக்குன்னே வச்சுக்கோயேன். அப்போ 100 மைனஸ் 80 தான் பண்ணணும். A மைனஸ் எக்ஸ் தானே. log 5 வேல்யூவா? 0.6989 நான் இங்கே எழுதி போடுறேன். log 5 is equal to 0.6989. இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோ. t சொல்லு பார்க்கலாம். நோ, என்னம்மா ஆன்சர்? என்னோட ஆன்சர் 1.20 into 10 power minus 4. இங்கே k வேல்யூ by t log 5க்கு நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம். இன்ட்டு log 5 வேல்யூ என்ன சொன்னால் 0.6989. இதில் இருந்து therefore t is equal to 2.303 by 1.20 into 10 power minus 4 into 0.6989. இது பண்ணால் கிடச்சிருமா ஆன்சர்? கரெக்டாடா? இத்தனை பேர் இருக்கீங்க, டக்கு டக்குன்னு சிம்பிளிஃபை பண்ணி சொல்லுங்கள். டெல் மீ. 1300. ஆஹா, இல்லையே, எக்ஸாக்டாக வேணும். Anshul, answer. Try fast. Why many videos are off? Sharukesh, what are you doing there? Mithun S, Saravanan S, Priya. Why is the video off? I don't like to see videos off, you know. The network bandwidth is lower. சரி, ஆன்சரை சொல்லுங்க. ஷப்பா, எவ்வளோ நேரம்? யஷ்வந்த், what is the answer? லாஸ்ட் ஸ்டெப் வரைக்கும் போட்டாச்சு. சிம்பிளிஃபை பண்ணி சொல்லுங்கன்னா இவ்வளோ நேரம் பண்ணுவீங்க. எப்போ தான் அடுத்த கொஸ்டின் போகிறது? என்னம்மா கீர்த்தி? 3.033
இல்லையே, ஆன்சர் தப்பு. இல்லை. ஆ 13414 13414 இயர்ஸ் டி வேல்யூ. புரிஞ்சுதா? இந்த ப்ராப்ளம் நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்கடா. ஓகே, mark it as important. Shall we go to the next problem? அடுத்தது go to 16 3.16. அதுக்கு போ, கொஷின் காமிக்கணுமா? Here, go to this. The rate constant for first order reaction, the rate constant for first order reaction is 60 second inverse. K value கொடுத்துட்டாங்க. How much time will it take to reduce the initial concentration of reactant to its 1/16th value? Initial concentration வந்து A ன்னு எடுத்துக்கிட்டா இல்லையா, A minus Xங்கிறது 1/16 of A, அப்படி தானே? 1/16 into A. Are you getting my point? இங்கே பாரு, இங்கே என்னென்ன கொடுத்துருக்கான்? K வேல்யூ கொடுத்தாச்சு. என்னது? 60 second inverse ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போது K is equal to 2.303/T log A by A minus X. இதுதானே இன்டகிரேட்டட் ஈக்குவேஷன். K வேல்யூ அவனே கொடுத்துட்டான் 60, that is equal to 2.303/T log ஏங்கிறது என்னது? ஏங்கிறது இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன், அதை ஏனே வச்சுக்குவோம். ஓகே, என்ன சொல்லியிருக்கான்? திஸ் இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் ரெடியூஸ் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் வேணும் டி கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ரெடியூஸ் டு வாட்? இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் ரெடியூசஸ் டு இட்ஸ் 1/16th 1/16th வேல்யூ, தட் இஸ் 1/16A. புரிஞ்சுதா? இதுதான் க்ரூஷுவல் ஸ்டெப். இதை நீ கரெக்டாக பண்ணிட்டேன்னா மற்றதெல்லாம் கால்குலேஷன் தான். Online students, are you able to understand? You have to comprehend the question very carefully. Initial concentration A. அப்போ how much time it is taking for reducing the initial concentration to 1/16th of its value. அப்போ ஏங்கிறது initial concentration னா A minus X, அது வந்து 1/16 of A ன்னு எடுக்கணும் நம்ம. ஓகே, further simplification பண்ணிடலாம். இப்போ T இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டா 2.303/60 into log A by 1 by yes, அது என்ன ஆகும்? இன்வர்ஸ் 16/1 into A by 6. என்னது? A, இது வந்து என்னது? A by 16 becomes 16/A. கரெக்டா? அப்போ AA cancel out ஆயிடும். 60. Wait, log 16 உனக்கு வேல்யூ வேணுமா? எனக்கு லாகோட 16 log 16 வேல்யூ சரி நான் எடுத்து சொல்கிறேன். இரு, ஃபைனல் ஆன்சரே என்கிட்ட இருக்குது, ஆனால் நான் சொல்ல மாட்டேன். log 16 சொல்கிறேன், நீ ஒர்க் அவுட் பண்ணு. எப்படி? log 16 value 1.204 1.2041 எடுத்துக்கோ. log 16 நான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுறேன். 2.303/60 into 1.2041. இதுக்கு மேலே சிம்பிளிஃபை பண்ணி T வேல்யூ சொல்லு. T is equal to what? Yeah, please move. Okay.
Sir, it is 0.269. Sir, 0.46. Exactly. 4.6 into 10 power minus 2. That's the answer. 4.6 into 10 power minus 2. தானே சொன்னேன் சரி அடுத்த ப்ராப்ளம் போலாமா somebody asked something in between. யார் அது என்னமோ டவுட்னு என்னமோ சொன்னீங்களே. Who was that? I asked Tell me you. only, sir. Tell me, Mithun, what's your doubt? Sir, that in question it is given reduce the initial concentration to 1 by 16, sir. So we should not take A minus 1 by 16. A minus 1 by 16 இல்லை இல்லை Reduce இங்கே பாரு இங்கே பாரு ஏங்கிறது இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஏலேருந்து என்னவா ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு அதுதான் உன்னோட A மைனஸ் எக்ஸ் புரிஞ்சுதா A இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன்னா it is reduced to 1 by 16th of A. So, on the A minus x on the whole is 1 by 16 of A. That is A by 16. புரிஞ்சுதா அந்த இடத்த மட்டும் தயவு செஞ்சு கேர்ஃபுல்லாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணு ஓகேவா ஓகே 17 பண்ண அடுத்தது 4.17 பண்ண பார்க்கலாம் இதுவும் ஆல்மோஸ்ட் இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு இந்த ப்ராப்ளம் shall I just erase all these things okay 17 தானே இந்த ப்ராப்ளம் தானே during nuclear explosion one of the products is SR னா என்னது strontium it belongs to which block at least F பீரியாடிக் டேபிளை பார்த்துட்டு நாளைக்கு வந்து சொல்லுங்கள் எஃப்எல்லாம் இல்லை சாரிடா வந்துட்டியா பி பிளாக்கா சரி அதை விடு பார்த்துட்டு வா அது இப்போ மேட்ரு இல்லை லெட்ஸ் கோ டு த ப்ராப்ளம் during nuclear explosion one of the product is strontium 90 with half life of 28.1 years what is that strontium 90 half life 28.1 year na enna meaning அதை வச்சு நம்ம ப்ராப்ளம்லாம் பண்ணுறோம் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு என்ன அர்த்தம் what do you understand half life of strontium is 28.1 years what does it mean Fifty percent of the இப்போ ஸ்ட்ரான்ஷியம் ஒரு இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் இனிஷியலாக எவ்வளோ ஸ்ட்ரான்ஷியம் எடுத்திருக்கோமோ அதுலேருந்து எக்ஸாக்ட்லி 50% அது டிஸ்இன்டெகிரேட் ஆகிறதுக்கு என்ன டைம் எடுக்குதோ அதுதான் ஹாஃப் லைஃப் பீரியடில் அப்போ ஸ்ட்ரான்ஷியமுக்கு 28.1 இயர் எடுக்குது half of its molecule half of its concentration to disintegrate okay if 1 μg of strontium was absorbed in the bones of newly born baby instead of calcium how much of it will remain after 10 years and 60 years if it is not lost metabolically அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம எப்படி எடுக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்கான் T ஆஃப் கொடுத்துருக்கானா that is 28.1 year all of you are listening to me first understand what is given in the question first information is T off that is given 28.1 years next எவ்வளோ அப்சர்வ் ஆயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க initially 1 μg இல்லை so it is A is equal to 1 μg அப்போ correct then time என்ன கொடுத்துருக்காங்க first one 10 years first case வந்து 10 yearsக்கு so T is equal to 10 years now since T off is given from T off can we calculate K value நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இந்த நியூக்ளியர் எக்ஸ்ப்ளோஷன்ஸ் இந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் ஸ்பீஷீஸ் எல்லாமே வந்து ஃபஸ்ட் ஆர்டர் தான் ஃபாலோ பண்ணும் அப்போ T off is equal to 0.693 by K from that K is equal to 0.693 by 28.1 அப்போ உனக்கு K வேல்யூ கிடச்சிடும் கரெக்டா சரி then you have T as 10 years are you all with me don't do it listen first T 10 years ன்னு இருக்கு K value இருக்கு இது first order kinetics
ஏ வேல்யூவும் இருக்குது. அப்போ என்ன நமக்கு வேணும் இன்னும்? a மைனஸ் எக்ஸ் வேணும். அப்படி தானே? இல்லைடா, t வேல்யூ இருக்குது, லாக் a வேல்யூ இஸ் 1, கரெக்டா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் k வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ண, அடுத்தது நான் சொல்கிறேன். Sir, 0.0246. என்னது? கேவா? Sir. சரி, கே நீ அப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணாலும் ஓகே, இல்லை அப்படியே தூக்கி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிட்டாலும் ஓகே. வெயிட், ஐ வில் டூ இட் ஹியர். சரி, t of is equal to 0.693 by k. From this, k is equal to 0.693. t of value சொல்லு கொஞ்சம். 28.1. இது அப்படியே கூட வச்சுக்கோ. k is equal to நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் கைனடிக்ஸ் அந்த ஃபார்முலாவில் அப்படியே கூட சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம். இஃப் யூ வாண்ட், அப் டு யூ, டிவைட் பண்ணி எடுத்தாலும் சரி, இல்லை அப்படியே எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி. k is equal to 2.303 by t log a by a minus x. This is our first order kinetics integrated rate equation. இதில் t வேல்யூ கொடுத்துட்டான், k வேல்யூ நம்மக்கிட்ட இருக்குது. 0.693 by 28.1 is equal to 2.303 by t வந்து 10 log a by a minus x. a வேல்யூ 1, பட் இப்போதைக்கு a by a minus xனே வச்சுக்கோ. a வேல்யூ நமக்கு 1ன்னு தெரியும், but still we will keep it like this, it's okay. Now what happens? Simplify பண்ணு. By 28.1 into 10 by 2.303 ஆயிருமா? இது இந்த பக்கம் போச்சுனா that is equal to log a by a minus x. இதை simplify பண்ணினா என்ன வரும்? 176.06 வரும். 176.06 வரும். சரியா? நானே சொல்கிறேன், ஏன்னா நீ வந்து முடிக்கிறதுக்குள்ள 9 மணி ஆயிடும். a by a minus x இப்படி இருக்கு. Now do we know what is a? Yes. இப்போ இந்த log இங்கே இருக்குது, இங்கே ஒரு வேல்யூ இருக்குது. என்ன பண்ணலாம்? இப்போ log ஃபங்க்ஷன், log அந்த பக்கம் போச்சுன்னா antilog of this, antilog of 176.06 is equal to a by a minus x. எனக்கு இந்த இடத்துல log வேண்டாம், எனக்கு log தூக்கணும்னா என்ன பண்ணிடலாம்? இங்கே எனக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ இருக்குது, அதுக்கு antilog எடுத்துட்டோம்னா log ஃபங்க்ஷன் அங்கேருந்து போயிடும், கால்குலேஷன் ஈஸியாகும். அதுக்காக தான். ரைட், antilog of this நான் உனக்கு வேல்யூ கொடுக்குறேன். 2.245 2.245 by 1, which is the same, is equal to a by a minus x. இப்போ a வேல்யூ நமக்கு தெரியுமா? என்னது அது? 1 mu grams இல்லையா? ஸோ 2.245 1 by a minus x. இப்போ எனக்கு a minus x வேணும். இப்போ இதை இந்த பக்கமும் இதையும் இப்படி எடுத்துக்கிட்டோம்னா you will have a minus x is equal to 1 by 2.245. That's what we want. a minus x தான் நமக்கு வேணும். அது என்ன ஆன்சர் வரும்? 0.445ன்னு வரும். a minus x is equal to 0.445 mu grams, because that was the unit. Got it? Online students understood? 0.444. Yeah, 445 தானே? 0.445. சரி, இன்னொரு ப்ராப்ளம் பண்ணலாம்னா டைம் இல்லை. 60 இயர்ஸ்க்கு இருக்குல்ல, 10 இயர்ஸ்க்கு தானடா இது? யா, சிமிலர்லி டூ ஃபார் த 60 இயர்ஸ். அப்போ t is equal to 16 எடுக்கணும். இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு சேஞ்ச் தான், இங்கே 10ன்னு எடுத்ததுக்கு பதிலாக 60 இயர்ஸுக்கு என்னன்னு பார்க்கணும். சிமிலர்லி we can solve. ஓகே, ஃபைன். ப்ரொசீட் பண்ணி சொல்லுங்கள். 60 கம்ப்ளீட் பண்ண அந்த ப்ராப்ளமை. 60 இயர்ஸுக்கு என்ன? t is equal to 16 எடுத்து கால்குலேஷன் ப்ரொசீட் பண்ணு.
Hmm. So I guess the answer is 0.22. Answer is 0.22. 0.22. அதாவது 60 இயர்ஸ்க்கு சொல்றியா? என்னடா சொல்ற? ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னுக்கு நீ I wrote the answer for the first one 0.445. That's the answer. செகண்ட் கேஸ்க்கு அந்த 60 இயர்ஸ்க்கு கண்டுபிடி. நல்லா பாரு, ஆன்சர் கே பின்னாடி பாரு. நான் வேல்யூ சொல்கிறேன். Sir, they say 1.56. 1.56. I didn't do that. I need your answers. I didn't do the second case. I just did the first case. You all tell me whether you are getting the same answer. Then we'll check it out. Panna. Sir, for 60 years only 0.22, sir. 60 years ku 0.22 ah. First answer la. First one correct answer. First answer correct. எப்படி சொல்ற நீ? ஆன்சர் கீ பார்த்தியா? இல்லை ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நான் செக் பண்ணிட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஐ டிட் இட்ஸ் ரைட். ஆ 60 இயர்ஸ்க்கு தானே 0.22ஆ? சரி, ஓகே. அதர்ஸ் செக் இட். ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர்லாம் கரெக்டு. சார் என்னம்மா? 0.22. ஓகே தென் தட்ஸ் ரைட். 0.22 மியூ கிராம்ஸ் ரைட். சரி, நோட் பண்ணிக்கோ, ஆன்சர் நோட் பண்ணிக்கோ. சரி, அட்லீஸ்ட் உனக்கு ஆன்சர் கொஞ்சம் லேட்டாக பண்ணாலும் ஓகே, பட் மெத்தட் புரிஞ்சுதுல? I just want you to understand the steps. ஃபைனல் ஆன்சருக்கு அரை மார்க் தான். நீ ஃபைனல் ஆன்சர் தப்பு பண்ணினா கூட பரவாயில்ல, போர்டு எக்ஸாமில் ஹாஃப் மார்க்கை கட் பண்ணி விட்டுட்டு மற்றதுக்கு மார்க் போட்டுருவாங்க. அப்போ நீ வந்து அந்த கான்செப்ட் சப்ஸ்டியூஷன்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கணும். அப்போது இன்கேஸ் ஒரு 5 மார்க்கில் வந்துச்சுனாலும் 4 மார்க்ஸ் கன்ஃபார்ம். 4 to 4.5 கன்ஃபார்ம். ஓகேவா? அதனால் நீ இதுவும் உன்னோட ஸ்ட்ராட்டஜியை ஃபாலோ பண்ணாத. சரி, இதுக்கு மேலே எதுக்கு சிம்பிளிஃபிகேஷனை பழகிட்டு பண்ணிவிட்டு ஒரு ஹாஃப் மார்க் தானே அது போனால் போதும், கடைசி வரைக்கும் கடைசி ஸ்டெப் எழுதி விட்டுறலாம். அது மாதிரி நான் பேப்பர்ஸ் நிறைய பார்த்துருக்கேன். தே won't even ட்ரை ஃபைனல் ஆன்சருக்கு கொண்டு வராமல் கடைசி ஸ்டெப்பை எழுதி நான் பார்த்துட்டேன், அப்படியே விட்டுருவாங்க. ஸோ டோன்ட் டூ தேட். அரைவ் அட் தி ஆன்சர். ஃபைன் தென். எத்தனை ப்ராப்ளம் இன்றைக்கி பார்த்தோம்? 6 problems. 7 problems. சரி, alright. So chemical kinetics la, as I already informed, it is all about problems. அதுக்காக தியரி இல்லவே இல்லைன்னு இல்லை, நமக்கு 2 இம்பார்ட்டன்ட் தியரி இருக்குது. என்னது? அந்த அர்ஹீனியஸ் ஈக்குவேஷன் k is equal to a e power minus ea by rt, அந்த தியரி. அதுக்கப்புறம் நம்ம கொலிஷன் தியரி. அது இல்லாமல் மற்ற டெஃபினிஷன்ஸ்லாம் நீ இப்போ ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் ரேட் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன் அதெல்லாம் வந்து தியரட்டிக்கல். அதெல்லாம் பெரிய விஷயம் இல்லை, ஈஸியாக முடிச்சிடலாம். ப்ராப்ளமுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ஃபார்முலாவை பை ஹார்ட் பண்ணணும், அதுதான் தேவை. அதை நீ பண்ணாமல் உன்னால் ப்ராப்ளம்ஸை கண்டினியூ பண்ண முடியாது. தயவு செஞ்சு சரி அப்போதைக்கு ப்ராப்ளம் பண்ணும் போது நம்ம அந்த ஃபார்முலாவை பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற ஆட்டிடியூடை விட்டுரு. ஐ திங்க் ஐ டோல்ட் யூ யுவர் ப்ரீவியஸ் சீனியர் பேட்சஸ், நாளைக்கு போர்டு எக்ஸாம்னா இன்றைக்கி வந்து ஃபார்முலா படிச்சுட்டு இருந்தவங்களெல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன். ஐ டோன்ட் வாண்ட் யூ டு ஃபாலோ தட். காட் இட்? அப்பப்போ அந்தந்த சாப்டர் படிக்கும்போது அந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் மைண்டில் இருக்கணும், சரியா? ஸோ பி வெரி சீரியஸ் ஆன் தேட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் டைம் நான் இந்த டைம் கொடுத்து படிக்க சொல்கிற வேலையே வச்சுக்கக்கூடாது, எல்லாமே ப்ரிப்பேர்டாக வரணும். காட் இட்? ஆல் ரைட். So we'll wind up today's session. In the next class I'll be doing D and F block. So come ready with your textbook
ஏன்னா இட்ஸ் a தியரட்டிக்கல் சாப்டர் இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி. ஸோ அதுக்கு உன்னோட புக்கை நான் ரெஃபர் பண்ண சொல்லுவேன். புக்கு உன் கண்ணு முன்னாடி இருக்கணும். புக்கு இல்லாதவங்கெல்லாம் ஜெராக்ஸோ பிரிண்ட் அவுட்டோ வாட் எவர் யூ வாண்ட் எல்லாத்தையும் போட்டு எடுத்துகிட்டு வா. ஓகே ஃபைன் தென். ஸோ வில் வைண்ட் அப். தேங்க்யூ, குட் நைட், see you in the next class. Bye bye.